আমরা কিন্তু বলছি বাট উই হ্যাভেন্ট বিন কমফোর্টেবল রাদার দ্যান প্রিভিয়াস। এটাই স্বাভাবিক, যখন আপনি বলতে যাবেন তখন আপনার মধ্যে জড়তা আসবে, লজ্জা আসবে, বাট আমরা তো এখন শিখছি, সো নো প্রবলেম। আসসালামু আলাইকুম, হোপ দ্যাট অল অফ ইউ আর ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ। দিস ইজ মুবাশির আহমেদ, ইউর স্টাডি পার্টনার। আমরা একসাথে ইংরেজি শিখছি, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইমপ্রুভ করছি। আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়েছে যে ইয়েস আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, আই উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ, ইংলিশ ইজ নট এ ম্যাটার। সো আমরা আজকে আমাদের ভাগ্নিকে নিয়ে হাজির হয়েছি যে আমরা একসাথে ইংরেজি শিখবো, এবং আমরা আজকে কমিটেড হয়েছি যে ফর দ্য সাম মোমেন্টস আমরা কিছুক্ষণের জন্য আমরা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবো, উই উইল নট স্পিক সিঙ্গেল বাংলা, আমরা কোনো বাংলা বলবো না। সো আমরা আশা করব আপনারাও বাসায় আপনার ছোট বাচ্চাটার সাথে, আপনার মেয়ের সাথে, আপনার ছেলের সাথে, আপনার ওয়াইফের সাথে এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে নেবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো হ্যালো, হাউ আর ইউ? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Dhaka, Nundipara. Okay, Tazrian, what kinds of thing you faced in your study period that is very hard? The new my new syllabus or my new curriculum. I can take my study to there because this was a group work. If I do better, The whole team will better. Yes, the whole team will better. But if I work in my own, if I get triangle, all of my members will get triangle too. Okay, So it was hard for me. that was hard for you. Okay, Yes. fine. So, who is your best teacher in your life? My math teacher, What's the name of him? Lutfun Nahar Liza, What is the specialty of her? she teaches us the math in proper way. Really? Yes. Okay, so come to Afshin. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? I am fine. How is going everything? Yes, it's going better. Very well. Yes. Okay, so who is your favorite teacher? My favorite teacher is, except class 1, everyone, but my favorite teacher was in class 2. Class 2. 2. What's the name of her? Farzana Mumma. Farzana Munmur. Where does she live in? You know? No, I don't. You don't know. What class you read in? Class Class 3. 3. Which school? My Dhaka English. Where is it? In its ocean. Okay. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Asif Hasan Tahsil. Okay. So how do you feel to speak English? Very comfortable and easy. Really? Yes. Are you feeling good to speak Yes. English? Really? So nice to meet you. Thank you. So say something about your future plan, about your school, whatever you like. I'm reading in class 5 in Ideal School and College, Okay. Mukta branch. My future plan is I want to be a engineer. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু বলছি বাট উই হ্যাভেন্ট বিন কমফোর্টেবল রাদার দ্যান প্রিভিয়াস। এটাই স্বাভাবিক, যখন আপনি বলতে যাবেন তখন আপনার মধ্যে জড়তা আসবে, লজ্জা আসবে, বাট আমরা তো এখন শিখছি, সো নো প্রবলেম। সো Afshin, what's your hobby, Afshin? My hobby is painting. Painting. So how do you feel to paint? I'm feeling comfortable, right? Paint. And plus crafting. Crafting. Yes, I don't have about the crafting. What is crafting? crafting is to make with the papers or With creativity. anything. Yes, right. Do you have an idea about that? Yes, he has also. Nothing else, but Yes. What about? I have about Making Yeah. sports like football, cricket. Oh, do you play football? Yes, Oh, how do you play football? very good. Really? Yes, So when do you play football? in Friday and Saturday Okay. or holidays. Holiday. Okay, so better we discuss about our daily life. How do we pass our day, right? It will be easy, Yes. right? So, will I say my daily life? Yes, Okay. please. Okay, so every day I get up early in the morning, then sometimes I say my prayer, then go to bed again. So if I couldn't get up early in the morning, then I get late and I go to office. I take my bath every day. Then I go to my office and I wear, and first time I meet with my boss and I discuss with him that how to do and what to do in a day. Then he suggests me, and in that way, and sometimes I go to the class and I take the class, and sometimes I sit at my chair.
think about how to develop our workstation, many things. Okay, like that. And then I take my lunch. Then I come back after taking my lunch to my room, and I talk to other people sometimes, and I take the class also sometimes, and I have to sometimes talk to some of the people, those who are staying abroad in universities and also colleges in USA, Australia, Canada, many others. So this is my duty, and I return back my home after 5 o'clock. So now we want to hear your daily life. My daily life is normal. So when I go to my school, I study, I give presentations, group works, many things. After the school, I come back to my home and play about 1 or 2 hours computer games, eat anything else in. That's great. That's great. Now we want to hear from Afshin. Afshin, say something. What's your daily life? In the early morning, I prepare myself to go to school and and when I come back, I need to take my bath and lunch. After that, I take a nap, and after that I no not. Sometimes I take a nap. Sometimes I study to my hujur, and after saying when I study to hujur, so after that I need to pack up and go to my teacher house to study. So like 8 o'clock or some 2 hours, 5 hours like that. So after that I come back and study, do my homework, then and take my dinner and take that. Oh, thank you very much. Now you say, what do you do? What's your daily life? In 8 a.m. and then I prepare myself to go to school. Then I eat my breakfast and I will go to school. Okay. How do you go to your school? I go to school by rickshaw, anytime bus. Okay. And when do you return back from your school? In 4:40 o'clock. Okay. So আমরা আমাদের ডেইলি লাইফটা সম্পর্কে জানলাম, we have learned. So আমরা আরেকটা কনভারসেশন একটু শিখে ফেলবো. Success, you are the newcomer. Today is the first meeting with each other, right? আমি প্রথম ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল, আমাদের প্রত্যেকের প্রথম দিন স্কুল হয়ে গিয়েছে। সে ইউ আর স্টাডিং ক্লাস 3, আপনি ক্লাস 3-তে পড়েন, আপনিও ক্লাস 3-তে পড়েন। সো ইউ উইল ইন্ট্রোডিউস উইথ টুগেদার। ইউ ডোন্ট নো হার, শি ডাজন্ট নো অ্যাবাউট ইউ। ওকে, হ্যালো, আপনার হ্যান্ডশেক করেন, কিভাবে আমরা পরিচিত পাবো? হ্যালো, Assalamu alaikum. What is your name? My name is Afshin. What's your name? My name is Azim Hussain Tazrian. Where are you from? I'm from Bangladesh. Where are you from? I'm from Bangladesh too. Where do you live? I live in Gulshan. Where do you live? I live in Bashabo Nondipara. So, what is your hobby? My hobby is to crafting and painting. What is your profession? I'm a student. I'm a student. So thank you very much for being with us, dear learners. আমরা সবাই শিখছি। সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ইমপ্রুভ করছি এবং করব। আমরা আজকে হয়তো আমাদের একটু জড়তা আছে, ভয় বুক কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে, একটু শাইনেস আছে, একটু ব্রাইটনেস কম আছে, ভয় আছে, ভিতরে ভীতি আছে। সো আমরা প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ। উইথিন এ শর্ট টাইম you will see that Tazrian, Tasin, Afshin will become a great speaker. Though they are from a Bangla medium school, they will be able to speak in English. It doesn't matter for herself or themselves. A man who will try their level best, they will be able to speak in English. Just give your idea to your brain, that will be possible for Muslim to become a great speaker. Then your dream will become true. So if you don't try, your dream will not ever become true. So we have to start. So start today, success tomorrow. If we start tomorrow, tomorrow will be tomorrow for the forever. Tomorrow never be today. So we have to start from today. আজকে থেকে আমাদের শুরু করতে হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ আজকে থেকে আমরা কনভারসেশন শুরু করলাম। আমরা বাসায় প্র্যাকটিস করব। আপনারাও আপনার ওয়াইফ, আপনার বেবি, ছেলে মেয়ে, ভাগনা ভাগ্নি সবাইকে নিয়ে একটা বাসায় পরিবেশ তৈরি করেন, যাতে আমরা সবাই ডেভেলপ করতে পারি। সো দেখা হবে অন্য কোনো প্রোগ্রামে, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সো সে সালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.